بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والنور والعافيه، وارحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم بالقلم الاحمر. حلقه جديده نواصل فيها سلسله الحلقات التي نقف عليها لمناقشه وقراءه الذكرى 11 لما يسمى بثوره 11 من فبراير، او لما احتجاجات 11 من فبراير في 2011، لنقف على حقيقتها. في الحلقتين الماضيتين وقفنا على او توصلنا الى مجموعه من القراءات الاساسيه التي بموجبها وصفنا حقيقه الربيع العربي، وتحدثنا بأن الربيع العربي أحد صور السياسات الخارجية الأمريكية الصراعية أو الحربية التي مورست في حربها الباردة ضد الاتحاد السوفيتي وفي استهداف الأنظمة السياسية الاشتراكية التابعة لموسكو طيلة مرحلة الخمسينات. وتكللت هذه السياسات بربيع أو ثورة ما سمي بثورة ربيع بودابست في 56 في المجر، وما سمي أيضا لاحقها في عام 1968 بثورة أو ثورة ربيع براغ اللي في تشيكوسلوفاكيا، والتي أيضا حدث أحداثها وضحناها في حلقة مطلع الأسبوع. لكن تحدثنا أيضا عن الموجة الثالثة لهذه السياسات التي أخذت أيضا أسماء الربيع أو ما سمي بالثورات الملونة أو الثورات البنفسجية أو الثورات البرتقالية، التي لاحقت انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكيك بعض الجمهوريات السوفيتية وتغيير الأنظمة السياسية في منطقة شرق أوروبا الشرقية بمعنى أدق. وهذا ما حملته أيضا سياسات أمريكية عدوانية طيلة المرحلة خلال هذه الثورات، من خلال مجاميع ممولة ومن خلال العدد من الإجراءات. وهي أحد صور السياسة التنظيمية، السياسة الأمريكية الحربية غير العسكرية، التي تخوضها هذه الولايات المتحدة الأمريكية ضد أنظمة معينة تقوم بالإطاحة بها بالاتفاق مع عملاء من الداخل، وباستخدام جلباب الحرية والثورية والشباب وما إلى ذلك، وباستخدام وسائل الإعلام وباستخدام التأليب وآليات التحشيد وآليات براميل الدم وآليات عديدة تشكل في مجملها ألعوبة أو آلية أو خدوعة أو مؤامرة الربيع الأمريكي، أو كان ربيع أوروبا الشرقية أو ربيع بودابست أو ربيع براغ أو الربيع العربي في موجته الرابعة. الحلقة الماضية إذن عرجنا وتحدثنا عن ما هي إرهاصة الربيع العربي، وتحدثنا أنها تمت بعد إسقاط النظام الإقليمي العربي وسقوط بغداد وشل القاهرة ومحاصرة أو تقييد الجزائر وترك الأنظمة العربية لمصيرها في ظل هذه الألعوبة الكبيرة. وتحدثنا أيضا، وقفنا على ما هي الدلالات العلمية والتاريخية للمزيد من كشف كيف تم أو كيف حدث الربيع العربي. تحدثنا على أنه أهم الآليات، أو أجبنا على سؤال ما هي الدلالات أو ما هي المؤشرات أو ما هي عناصر تركيب الربيع العربي كمؤامرة أو كصورة من صور السياسة الحربية الأمريكية. فتحدثنا واستندنا إلى أحد أهم الكتاب والعلماء الغرب، وهو أحد المؤرخين الأمريكيين وأحد أيضا الخبراء في الشؤون أو في شؤون الاستخبارات الأمريكية، وكذلك أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، وهو الأستاذ أو السيد ويليام فريدريك إنجدال، الذي تحدث في أو مؤلف كتاب أيضا الهيمنة الكامنة والتدمير الخلاق، والذي تحدث واستعرضنا حديثه الأول خلال الحلقة الماضية، والذي قال بموجبها بأنه بأن هذا الربيع هو يتم بإشراف كامل من البنتاجون من وكالة الاستخبارات الأمريكية، وبأنه يستخدم وأن الفاعل المحرك للاحتجاجات هي منظمات غير حكومية وأجهزة الأخوان المسلمين ومنظمات حقوقية مسيسة. وتحدث أيضا عن أن أهداف هذا الحلف. هذا الكلام في حديثه كان في العام 2011 واستعرضناه. ممكن نستعرض في هذا الفيديو، كنا نشاهد هذا الفيديو من نوع من الاسترجاع. المستمع الكريم نسترجع هذا الفيديو حتى نستعرض الفيديو الآخر الذي قاله في 2013، ثم نرى ما قاله الرجل هذا حقيقة أم لا، من خلال استدعاء الكثير جدا من التصريحات الأمريكية التي تزامنت وفق طرح هذا الرجل. نشاهد هذا المقطع ثم نعود. And staying with the Arab Spring, now let's get some more analysis and insight from journalist, author, F. William Engdahl, live from Frankfurt. Thank you for coming on the program today. Of course, we are aware you are the author of the book, Full Spectrum Dominance, Totalitarian Democracy in the New World Order. Let's start with Tunisia. We just heard from Irina Golushko in Cairo. She touched down on the issue of Tunisia. Nearly 12 months since President Ben Ali was forced to flee the country after the revolt there. What has been achieved since then? Are the Tunisians happy with the revolution and the results forthwith?
Well, quite obviously, the Tunisians are not happy. The economy is a disaster since the uprisings a year ago. Tunisia was picked as the first in a series of dominoes in a very carefully planned destabilization strategy that was planned out more than a decade ago in the Pentagon and by the RAND Corporation and others in Washington to redraw the map, essentially, of the Middle East. It was, and it's not intended to stabilize or bring democracy to any of these countries, as your correspondent in Cairo just pointed out. Now, Egypt, as you referred to Irina Galushka there, Egypt saw the second Arab Spring revolt that deposed President Mubarak. That was back in February. Elections are underway, but the protests resumed again this month with more lives being lost. Why is there still so much anger, and why is the anger still causing so much violence? Well, I think there's anger because there's been little change, but also because it's quite the case that foreign NGOs financed by the U.S. Congress and others, the National Endowment for Democracy, various other so-called human rights politicized organizations, are fanning the protests, pitting the military against these human rights NGOs. So the idea is to create as much chaos through the region as possible in order to justify, I believe, a stronger NATO role permanently in the region. إذن كما شاهدنا الرجل يتحدث عن حقيقة الربيع ويتحدث بأنه فعل عسكري أمريكي صادر من البنتاجون وأنه مخطط وينفذ عن طريق أدوات يتحكم بها البنتاجون والسياسة الأمريكية، وتحدث أيضا عن الإخوان وعن منظمات غير حكومية وعن منظمات حقوقية مسيسة، وتحدث بأنه يبحث عن إعادة رسم الخريطة في الشرق الأوسط، وتحدث بصورة واضحة كما شاهدنا أيضا أن الربيع العربي برمته يأتي في إطار تغيير العالم الأمريكي عفوا تغيير العالم الإسلامي في التي وفق خطة وضعها جورج بوش عقب إسقاط العراق في 2003. وهذا ما يؤكد كلامنا في الحلقة الماضية بأنه أول إرهاصات أو آليات النظام العربي عفوا الربيع كسياسة أمريكية هي القضاء على أي نظام سياسي قوي يستطيع أن يحمي الدولة أو النظام المستهدف، وبالتالي كان سقوط بغداد أو شلل القاهرة أو شلل الجزائر كلها أحد أهم الضمانات الأساسية لإنجاح هذا الربيع. كما قال كما شاهدنا في هذا المقطع بأن الربيع الأول ليس إلا موجة ضد سياسات هذا المقابلة التي نستعرضها كانت في 2011 في آخر أيام 2011 يعني مسابقة، بأنها ضمن سياسات توجه الولايات الأمريكية ضد سياسات الصعود الصيني الروسي في العالم. وهذا الكلام مبكر جدا يعطي مدى قوة رؤيته واستشراف هذا الرجل لهذا الحدث. لكن في هذه الحلقة أيضا سنضيف المقابلة الأخيرة التي لم يقولها هذا الرجل نفسه ويليام فريدريك إمجدال، بل قالها في 2013 في أحد الندوات العلمية التي حاضر فيها، وقال وتحدث أيضا إلى أنه الربيع العربي برمته ليس إلا سياسة أمريكية مرسومة وفقا لما ذكره بزلة لسان وقع فيها الرئيس أو وقع فيها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في عهد بوش الأول اللي هو جيمس بيكر، والتي تحدث فيها أنه سيتم بموجبها تسخير العالم الإسلامي في إطار إدخالها في المنظومات الليبرالية الاقتصادية، وأنه سيتم تسخير المنطقة برمتها. After the war, the Muslim Brotherhood was taken over as a franchise by British intelligence until the British financially were unable to sustain their presence in the Middle East and turned the franchise over to the CIA, the Americans. Well, when the Brotherhood tried to assassinate a former member who had become the president of Egypt, Gamal Abdel Nasser, a proponent of pan-Arab socialism, they had to go underground, and the CIA decided to get them out of Egypt and bring them to Saudi Arabia, where they fused with a feudalistic trend of Sunni Islam called Wahhabism to create a new hybrid political Islam with a fundamentalist Sharia ideology, a jihadist ideology, much like the evangelical Christians in America where I grew up, where either you join us or you're the enemy, as George W. Bush himself, a professed evangelical Christian, said about the war on terror. Either you join us or you're against us.
So Washington started playing with a very, very dangerous cocktail of religious fanaticism and prepared over a period of years before the events in Tunisia and before the events in Tahrir Square in Cairo. They began training cadre in Washington. They brought organizers from Canvas in Belgrade, the ones who organized the color revolution against Milosevic in 2000. And they began training cadre to create what was the superficial part of the regime change, Washington regime change, namely the youth Twitter revolution or Facebook revolution, the protests in Tahrir Square. Now, these are not purely spontaneous events. They are orchestrated by trained cadre. Canvas is financed by the US government through various NGOs and other things. But the RAND Corporation, which is a Pentagon think tank, RAND, Research and Development in Washington, developed a strategy they call swarming, like a swarm of bees or insects. And they applied this using the electronics of mobile telephones. In Georgia, in 2003, 2004, they applied it in Ukraine, the Orange Revolution. And they tried it in several other places unsuccessfully. They tried it in Russia, they tried it in Belarus. But they developed it successfully in Egypt as the foot soldiers, the youth demonstrations for democracy, that then soon were joined by elements of Mubarak's army that had been convinced by the Pentagon that Mubarak had lost his grip and had to go. So some ambitious generals in Mubarak's army turned coat, went to Washington during the outbreak of the protests, and let the thing unravel to the critical point where they intervened. Now, Washington dictated to the military that they should allow elections as early as possible, really early, knowing full well the only organized political force in the country after so many years of Mubarak dictatorship was the Muslim Brotherhood. Well, that was Washington's design from the beginning. Most of the advisors in and around the Obama White House, the key personnel in the State Department, are either directly members of the Muslim Brotherhood or are sympathetic to the Muslim Brotherhood and in liaison with them. So they forced early elections in Egypt knowing that the democratic opposition would be in disarray, which they were. They had no time to organize structure, precinct organizations and campaigns. So not surprisingly, the Muslim Brotherhood won the election and dominated the new parliament, together with some radical Islam parties. But the military thought that they had organized it in a way that they would control Morsi and make sure that they had the veto power on anything the Brotherhood would try. Well, that lasted a few short weeks before Washington again intervened and said, Morsi, we will back you if you repeal all of these military controls. So for more than 1 year now, Egypt has suffered under the Muslim Brotherhood rule of Mohammed Morsi. إذا من خلال المقطعين نستطيع أن نقول بأن حقيقة الربيع العربي واضحة. لكن عندما يأتي يقول واحد يعني أنه ما يقول الرجل هذا ليس دليلا وهو ادعاءات، لكن ليس ادعاءات، نعرف الحقيقة بصورة كاملة، لكن ما قاله ويليام ليس ادعاء وليس كلام ملقي على عواهنه. الرجل قال بأن المخطط تم في عهد بوش منذ العام 2011 في 2003 و2004 عند سقوط العراق، وبالفعل تحدث أيضا عن دول هراري في الانتخاب، تحدث عن دور الإخوان، تحدث عن كانفاس، تحدث حركة 6 أكتوبر في مصر التي فعلا تحمل نفس شعار منظمات كانفاس التي في أوروبا الشرقية، القبضة المغلقة وما إلى ذلك، وهذا الشيء ذكرناه في حلقات سابقة في السنوات الماضية. يعني هناك شعارات مشتركة جدا بين حركات كانفاس في أوروبا الشرقية وبين الربيع العربي في العالم العربي.
إذا نشاهد الآن ما يثبت عمليا في أروقة الدولة الأمريكية وفي قمة الدولة الأمريكية، ما يثبت عمليا كل ما قاله المؤرخ الأمريكي من أصول الألمانية فريدريك إنجدال. نشاهد أول مقطع لنا في هذه الحلقة هو ما قاله الرئيس ومدير الاستخبارات الأمريكية وهو يخطط للربيع العربي في العام 2001 2002، وهو يتحدث ويقول في 2003 بالعكس، هذا الحديث كان في 2003 من رئيس الجهاز الاستخبارات الأمريكية، ويتحدث يقول أن نحن نجحنا في إسقاط العراق، سنبدأ للصراع مع الأنظمة الأخرى، وقال سنجعل الحكام العرب متوترين. وتحدث قال لاحظوا في هذا التسجيل الذي سنشاهده وهو يقول وللمرة الرابعة خلال 100 سنة الأخيرة سنضرب هؤلاء الحكام أو سنسيطر على الشرق الأوسط. يعني هذا المقطع هو الترجمة، طبعا تم التحري من الترجمة ومن صحة الترجمة التي تعرض عليكم. هذا المقطع مقطع إذا ما وضع مع سياق ما قاله السيد ويليام فريدريك إنجدال، مع أيضا ما قلناه في الحلقة الأولى والثانية حول حقيقة السياسة الربيع كأحد مصطلحات السياسة الخارجية الأمريكية والحربية، نكون أمام حجة بينة. نشاهد الفيديو ثم نعود. نشاهد الفيديو لمدير الاستخبارات أو رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية في العام 2003 حول مخطط المنطقة وعن الموجة الرابعة. وهذا ما قلناه بأنه الربيع الأمريكي الذي كانت موجته الأولى ثورة ربيع بودابست، كانت موجته الرابعة هو الربيع العربي. وكلمة الموجة الرابعة تعني الموجة الرابعة، تعني الربيع العربي تحديدا. نشاهد هذا المقطع الفيديو ثم نعود. The problem is not Islam. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail, just as we did in World Wars I, II, and III, the Cold War. As we do this, we close with this, we will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be good. We want you nervous. We want you to realize that now, for the fourth time in 100 years, this country and its allies, its democratic allies, are on the march. We are going to win, and we're going to win because we are on the side of those whom these regimes most fear, their own people. Thank you. إذا كان واضح بأن الموجة الرابعة ستحارب الحكام العرب بشعوبهم وفق قوله، وكان هذه في مرحلة مبكرة في 2003 وتتزامن وتتوافق مع ما قاله هذا الشخص ويليام فريدريك إنجدال في 2011 بأنه بالفعل وضعت في أواخر 2000 في جورج بوش، وأيضا وضعت في ظل التحولات وبعد سقوط العراق. هناك مؤشرات كثيرة جدا بأن الكلام هذا يقال علميا ويقال سياسيا ويوافق ماضيه وحاضره مع مستقبله. أيضا من المؤشرات الأساسية في هذه الحلقات التي خصصناها للوقوف على حقيقة الربيع العربي ما قالته كوندليزا رايس في 23 مايو 2005، وهو من أحد أهم الشواهد التي تؤكد نظرية ويليام فريدريك إنجدال بصورة واضحة. وكان خطاب كوندليزا رايس الذي ألقته في لجنة الآيباك. هذا منظمة تعتبر أخطر المنظمات في النظام السياسي الأمريكي، لأنها منظمة تسمى عمليا أو اسمها الحقيقي لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وفيها يجتمع أعتى وأقوى رجال النفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الخطاب الذي قالته
كوندليزا رايس في العام 2005 كان يأتي يعني مدير الاستخبارات تحدث في الفيديو الماضي عن نية الخطة القادمة. في هذا الفيديو كوندليزا رايس تتحدث عن ما هي عزم ما بعد الخطة، وتحدث قالت سنحقق الأهداف الحيوية لهذا المنتدى. سنحقق الأهداف الحيوية لهذا المنتدى أي لمجلس لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية اللي هو الصهيوني، وهو أكبر مجمع للصهاينة في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت سنغير واجهة الشرق الأوسط، وهذا الكلام في العام 2005. And as he said last week at the International Republican Institute, the United States has a new policy, a strategy that recognizes that the best way to defeat the ideology that uses terror as a weapon is to spread freedom and democracy. The President holds the deep belief that all human beings desire and deserve to live in liberty. This idea, of course, did not immediately find favor. Many continued to defend the false choices of the past. But we knew then, and we know now, America's message is clear. Our principles are sound and our policies are right. And today, the nations of the world are finally joining with the United States to support the cause of freedom. We measure our success in the democratic revolutions that have stunned the entire world. Vibrant revolutions of rose and orange and purple and tulip and cedar. The destiny of the Middle East is bound up in this global expansion of freedom. The days of thinking that this region was somehow immune to democracy are over. Working with our G8 partners, the United States has created the broader Middle East and North Africa Initiative to build partnerships with people in the region who are working for greater liberty. The flagship of this bold new policy is the Forum for the Future, an unprecedented international venue to amplify the voices of reform that are redefining the region. Together, we will tackle the urgent goals of the Forum: political openness, economic liberty, educational opportunity, and the empowerment of women. Today, nations all across the world are speaking a common language of reform, and they are helping citizens throughout the broader Middle East to transform the parameters of debate in their societies. The people of this region are expressing ideas and taking actions that would have been unthinkable only 1 year ago. Some in the Arab media have even asked why the only real democracies in the Middle East are found in the quote-unquote occupied lands of Iraq and the Palestinian territories. What an incredible thought. Today, citizens in the region are demanding that their governments respond to this simple, audacious question. And many states will have to answer their people's call for genuine reform. Jordan and Bahrain and Qatar and Morocco are all taking steps to introduce greater openness into their political systems. Egypt has amended its constitution with electoral reform, and even Saudi Arabia has held multiple elections. And just last week, remarkably, the Kuwaiti legislature granted its women citizens the right to vote. Kuwait's recognition that it must include all of its people in political life is hopefully an example that its neighbors will follow. In Lebanon, hundreds of thousands of citizens have demanded an end to the thorn suffocation of their country. With strong international support, led by the United States and by France, and with an explicit mandate from the United Nations Security Council, Syria has gotten the message loud and clear that it is not welcome in Lebanon.
The Syrian regime has withdrawn its decades-long military presence. And at the end of this month, the Lebanese people will go to the polls and set a new course of action. But we cannot rest. Syria must also remove its intelligence forces and allow the Lebanese people to be free. To be sure, a vital source of inspiration for all of these reformers comes from the people of Iraq, who defied threats of murder to vote in free elections in January. They declared with one voice that the will of the people, not the whim of a dictator. إذن ما قاله ويليام فريدريك إنجدال يجد أدلته وشواهده فيما لحق. وأخطر وثيقة يمكن أن أيضا في هذا السياق حتى نختم هذه الحلقة وندخل إلى الربيع العربي في اليمن تحديدا ومجرياته حتى ندخل إلى 11 فبراير هو ما سربته كلير لوبيز، وهي أحد متخصصة وأحد محققي وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، والتي قامت بتسريب وثيقة سرية أمريكية بعنوان التوجيه الأمني الرئاسي 11، والذي بموجبه أكدت بأن هذه الوثيقة تمت في عهد أوباما وكتبت في تاريخ وتم اعتمادها في أغسطس 2010 أو 11، وبأن هذه الوثيقة عملت على تقسيم المنطقة العربية وإعادة رسم الخريطة بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أوباما وبين الإخوان المسلمين، على أن يأخذ الإخوان المسلمين شمال أفريقيا وعلى أن يتم تسليم الجزيرة العربية إلى إيران، وبأن أوباما تعاون بين كل من الإخوان والإيرانيين على إعادة رسم الشرق الأوسط في مشروع كبير يسمى الربيع العربي. There is a document called the Presidential Security Directive 11, or PSD 11. This was the Barack Obama administration's plan to use the entirety of the United States government and its capabilities to support the overthrow of friendly allied governments across the Middle East and North Africa, and to replace them with Muslim Brotherhood regimes. Now, this document was published, I shouldn't say published, this document was promulgated in August 2010. It remains classified, so I cannot say that I've ever seen it, and only those with the highest clearances have seen it. But its gist has leaked out over the years, and the general gist of PSD 11 is understood to be the empowerment of the Muslim Brotherhood, especially across North Africa, but also domestically, right here at home in the United States, and the Persian Gulf area, the Middle East heartland, if you will, was to be for the domination by Iran and the Shiites. So there you see a little bit of a trade-off. The Shiites would have the Middle East heartland, the Sunnis would get North Africa. But in any case, the idea was to change governments. The Obama administration, the Clinton Secretary of State Department, were dedicated to changing governments in these areas to give them over to Muslim Brotherhood and jihadist domination. هذا أهم ما يمكن أن نقف عليه حول حقيقة الربيع العربي في هذه الحلقات. الحلقات القادمة قد نناقش حقيقة الأحداث الداخلية للربيع العربي في اليمن أو 11 فبراير، وما هي اللعبة في داخل الملف اليمني. انتهت حلقتي لهذا اليوم. الرحمة والخلود للزعيم عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، والى الحلقة القادمة بإذن الله.